press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous sessions we discussed about our earth and its neighbors. Isn't it? Yes, right. Yes, today I am going to give summary of this lesson. Which lesson? Our earth and its neighbors. See, my dear students, you know our earth is very beautiful, isn't it? See, our earth is very beautiful and wonderful, and also it's very different from other planets. Why? Because the life exists only on the earth. Why? Because in here only we get essential things for living beings. So that's why. See, mainly our earth is made up of rock, soil and many other things. Okay? Yes, right. See, do you know why life exists on the earth? See, because see in the earth, see normally we can get enormous amount of water. See, water is very essential for all living organisms. Without water, no one can live. For example, plants. See, plants also need water, the process of photosynthesis, and animals and human beings also, and birds, insects. See, all living organisms need water. Why? Because to survive their life. And also our earth is surrounded by thick layer that it is the atmosphere. See, atmosphere means it's a thick layer. So it is around the earth. See, because of this atmosphere, mainly the life exists on the earth. See, do you know air is all around us. See, we need air for breathing purpose. For breathing purpose, all living organisms need air. See, for example, human beings and animals, they need what? Oxygen. We need oxygen to breathe. And we intake oxygen and we breathe out what? Carbon dioxide. But in the plants, you know, plants intake carbon dioxide for the process of photosynthesis and it's give out what? Oxygen. And see what happens here is the one of the balance in nature. Balance in nature means, see here, plants are gives out carbon dioxide, plants are gives out oxygen and animals are gives out carbon dioxide to plants. See, here is one of the balancing nature, and here is only food is available. Say for example, you know, plants are primary source of food for all living organisms, isn't it? See, we means the human beings and all the animals are directly or indirectly they depend on plants for their food. But plants, they can prepare their own food by using what? Carbon dioxide, air and water, and also sunlight, isn't it? See, plants gives us food, and when we dead and our waste materials and the humus makes, it helps to grow plants well. See, yes, right. See, these are all things or helps to life exist on the earth, and the moderate condition is also very useful to life exist on the earth. See, moderate temperature means it's nor cold nor hot. See, means moderate temperature. See, this one is helps to life exist on the earth. See, for example, in Mercury there is very hot in a daytime and very cold in night time. See, normally in Mercury very hot in temperature in daytime. Say for example, minimum 430 degrees Celsius. 430 degrees Celsius Mercury morning time temperature irutte, night to minus 170 degrees Celsius irutte. So in this climate, human beings not any other livings also cannot survive their life. And for example, other planets also, see in the other planets also we cannot survive our life. Why? Because there is no water, there is no air, and we cannot get food also. So that's why we cannot survive our life in other planets also. Okay, yes. See, you learned, you know why life exists only on the earth. Understood? Yes, right. Next, shape of the earth. When we study the shape of the earth, you know our earth is in a ball shape, a round shape, isn't it? And little bit flattened in the
ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್? ಅವರ್ ಅರ್ತ್. Do you know who proves our earth is in round shape? See, normally our Indian famous astronomer Aryabhatta was thought our earth is a round in shape. But see, the sailors told, see, our earth is a round shape. How? See, when they sail at the point, so ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಮೂವ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸ್, ಸೊ ಅವರು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಾಗನು, ಸಿ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ earth. Okay, yes, right. Next is about our planets. See, the planets is our neighbors. Our neighbors means these are all the earth neighbors. See, planet means what? See, the heavenly body. What it is? See, these are all planets or heavenly body. They are always moves around the sun. Okay, see, these are all planets. There are 8 planets in our solar system. How many planets? 8 planets, that it is Mercury, Venus, Moon, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus. See, these are all our planets. See, you know, Mercury is a very nearest, closest planet to the sun. See, this Mercury takes 88 days to revolve around the sun. And see, this Mercury, they have no moons. And next one is a Venus. See, Venus is called morning star and evening star. See, why? Because see, this is a very nearest planet to the earth. And see, this one is the third brightest object, heavenly body in the sky. Okay, see, this Venus has no moons and it takes 287 days for revolves around the sun. And the next planet, that it is Earth. See, Earth means it's a Prithvi athwa Bhumi anta karitevi. It's a third planet and also innermost planet. Okay, see, this Earth is made up of what? Rocks and soil, and we call it as a blue planet. Why? Because the surface of the Earth, 3/4 of a surface is filled with the water. So that's why it's called, looks like a blue in color. So we call it as a blue planet. So you know, the life exists only on the earth. So that's why it's very beautiful also. Okay, and see, the earth has only one moon. How many moons they have? Only one moon. And next planet, that it is a Mars. Mars andre Mangala Graha anta heli karitave. See, this Mars is called a red planet. Why? Because it's filled with a red dust and a red soil and red rock. So that's why it's look like a red in color. Okay, see, this Mars has 2 moons. Mars consists how many moons? 2 moons. And it takes 687 days to revolve around the sun. And the 2 moons names are Diamonds and Phobos. See, these are all the 2 moons for Mars. Okay, and next planet, that it is a Jupiter. See, Jupiter means it's Guru Graha anta heli kannadadalli karitevi. See, this Jupiter is a very biggest largest planet in our solar system. Eshtu doddadandre, it's very big planet in our solar system. We call it as a gas giant also. And see, this is Jupiter spin like a top. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ತ್ takes only 24 hours to revolve around for one rotation, but the Jupiter takes only 9 hours to revolve for one rotation. So ಒಂದು rotation ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ಗೆ 24 hours ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Jupiter ಗೆ only 9 hours ಸಾಕು. Okay, and this Jupiter takes 12 years to revolve around the sun. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 12 years it takes. And this Jupiter has 67 moons. How many moons? 67 moons. See, ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂನ್, ಚಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಮೂನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ when we stand on Jupiter,
we can see 67 moons. Why? Because Jupiter has 67 moons. Okay, that's right. Next planet, that it is Saturn. See, this Saturn is looks very beautiful, and also it's a different. Why? Because around this Saturn there is a ring formation. See, this ring is formed made up of rocks, dust and snow and ice. See, this Saturn is also spin like a top, and it takes 30 years to revolve around the sun, and this Saturn has 62 moons. Okay, and next planet, that it is a Uranus planet. See, this planet is called a coldest planet, and see, this planet has a small ring but we cannot see easily. Okay, see, and this Uranus has 27 moons. How many moons? 27 moons. And it takes 88 years to revolve around the sun. And the next planet, that it is a Neptune. See, Neptune is the lowest planet in our solar system. See, this Neptune has only 13 moons. How many moons they have? 13 moons. And it takes 168 years to revolve around the sun. It's a long period it takes to revolve around the sun. Why? Because there are very far from the very together from the sun. So, sun is tumba dooraliruvanta planet. So, that's why it takes a long time. See, these are all 8 planets. It always revolves around the sun in their own orbit. So, adras own orbit ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತತೆ? See, these are all planets or revolves, and these planets do not have its own light. So, ಈ planets ಗಳು own light ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Yes, we can see these planets by using what? Telescope. So, ನಾವು telescope ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಸ್ ನ, ವೀನಸ್ ನ, ಜುಪಿಟರ್ ನ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. Okay, see, this one is telescope is one of the instrument to see the heavenly bodies. Okay, yes, these are all about our planets. You know, there are 8 planets in our solar system. These planets is always revolves around the sun. See, the earth is the 3rd planet in our solar system. And see, these Mercury, Venus, Earth, Mars. See, these 4 planets are innermost planet in our solar system, and then Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. See, these are all outermost planet in our solar system. Okay, you just observe, you just notice why Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. See, ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳ ನೇಮನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೀಕ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ಬುಧವಾರ ನಾವು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಧವಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬುಧ ಗ್ರಹ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ವೀನಸ್. ಸೊ ವೀನಸ್ ನಾವು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೀನಸ್ ನ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಅಂತೀವಿ. ಮಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ಸೊ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನಾವು ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಪಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರು ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜುಪಿಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುರು ಗ್ರಹ. You know, Jupiter is a very largest planet in our solar system, isn't it? Yes. See, this Jupiter ನಾವು ಗುರುಗ್ರಹ ಅಂತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಸೊ ಥರ್ಸ್ಡೇನ ನಾವು ಗುರುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, isn't it? ಅಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಶನಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ. ಸೊ ಶನಿಗ್ರಹನ ನಾವು ಯಾವ ವಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ next is the movements of the earth. See, when we see our earth, see it's a round in shape and little bit flattened at the top and the bottom surface. Means it's a north pole and in the south pole. And there are 2 movements in our earth. There are 2 types of movements of the earth. That it is rotation and revolution. Rotation and revolution are the 2 movements of the earth. See, mainly this rotation helps for day and night, means rotation causes day and night.
and revolution causes seasons. Okay, yes, right. First we are going to know about the rotation. So naviga first rotation ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. See, rotation causes day and night ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. The spinning of the earth around its axis is called what? Rotation. Okay, for one rotation it takes 24 hours. Rotation ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? 24 hours. But Jupiter takes only 9 hours. See, our earth is also rotate like a spinning top. ಬುಗ್ರಿ ತರ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿ, ಈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗಲೂ ಸಹಿತ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. But it causes day and night. Okay, yes, see how it is possible. So you just do this experiment in your house also. See, for example, when we keep the globe, if we torch, so ನಾವು ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ, ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಸ್ ವಾಟ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಸನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಬಲ್ಬ್ನ ಸನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್. ಸಿ, when the sunlight falls on the globe, see what happens? Only a half part only gets a light, means it's a daytime, and other part is what? Night time. Why? Because there is a no falls of a light. So that's why when it start to rotate, see what happens? See, this part is comes in front and this part is go back. See what happens? See, front part is which one is towards the sun. See, that part is get what? Daytime, and other part is get what? Night time. See, this one rotation causes what? Day and night. See, when in India, see, it gets daytime and America gets what? Night time, because see that America is an other part. Okay, so that's why when America gets daytime, that India gets what? Night time. See why? Because the India is in a towards away the sun, because there is a no sunlight falls on the that part. See, that part gets what? Night time. See, these are all about day and night. Okay, and next part, that it is a revolution. So the other moment of the earth is called revolution. See, normally this revolution causes what? Seasons. See what it causes? Seasons. See, normally in the revolution, see, you know, the earth is a tilted 23.5 degrees Celsius. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಾಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಿಲ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, that's why our earth gets seasons. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, our earth is a tilted axis 33.5 degrees Celsius. See, this one cause what? Season. See what happens? See, there are two poles in our earth. So that one is a northern hemisphere and southern hemisphere. See, when the northern hemisphere is towards the sun, the sun rays falls directly on this spot, it gets what? Summer season. But in the same time, northern hemisphere got winter season. Why? Because this one is part is turns towards the away from the sun. So sun inda ದೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್? Winter season. See, when the rotation means when the revolution moves, the moment of the earth is continuous, what happens? The northern side of the part, it gets what? It's just turned away from the sun, so that's why it gets what? Winter season. But in the same time, southern pole are towards near to the sun, so that's why this part gets what? Summer season. But the equator season, see, this one is the imaginary line, see, that runs through around the earth. See, this part is gets always summer season. Okay, see, this cause a revolution cause what? Seasons. Okay, that's right. Next one is about sun. See, dear students, when you see the sky in daytime, normally we can see the brightest heavenly body, that it is sun. So morning time ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದೇನು? ಸೂರ್ಯ.
See that a sun is a round, hot, glowing ball of a gas. ಸೊ ಈ ಸನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್? Burning. See, this one is always burning. See, this sun gives its own heat and light. So ಈ sun ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It gives us its heat and light. Okay. See, the sun is a very big giant. Yes. See, when we see the sky, we can see the what? Sun. Do you know what's the distance between the earth and the sun? So there is a 150 million kilometer from the sun. The earth is 150 million kilometer from the sun. Okay, the sun is give of its own light. See, this is the sun is the brightest object in the sky also. Yes, see, sun is always fixed in the same path, so other place alli irutte, but you know the planets is always moves around the sun. And next thing is a major direction. Yes, you know the sun rises in east direction and the sun sets in a west. See this one direction. See this one sun is helps for to identify the direction also. So ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಸೊ ಪೂರ್ವ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್, ಸೊ ನಾವು ಸನ್ನಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ is that side is the east side, means so purva dikku anta heli kariತೀವಿ. And so backwards that one side is what? West. So ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ next south and this side is the north. So we can easily identify the direction. Why? Because sun. So sun ಇಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. And next thing that it is a moon. Yes, dear students, when we see the night sky, we can see the moon. See, the moon is the second brightest object in the sky. So ನಾವು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಮೂನ್ ಏನು ನಾವು ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೂನ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. See, this is the second brightest object in our sky. But see, this moon cannot give its own light. See, this is the reflection of the sunlight. ಸೊ ಸನ್ನು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ? ಸನ್ಲೈಟ್ ನ. ಸಿ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ನಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂನ್. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್? That it is 3,84,400 kilometers. How many kilometers? 3,84,400 kilometers. This is the distance between the earth and the moon. Okay. Yes, the next is about the phases of the moon. See, the shapes of the moon is different, but it says moon round age irutte, but the shape is different. Why? Because see, different shape of the moon is called phases of the moon. Different shape irodana ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Phases of the moon ಅಂತೀವಿ. Do you know why why the moon is looks in a different shapes in a different night? Why? Because see, the sunlight falls on the different parts of the sun. See, different nights we can see only those parts of the moon that gets the sunlight. Hence, the moon appears to change its shape every night. See, normally sometimes, some nights we cannot see the moon. See, this moon is called what? New moon. New moon andre ನಾವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, in the ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, in the new moon, we cannot see the moon. Okay, and next after some slowly. Next, some nights we can see the small moons as to seen. So ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ that moon is called what? Crescent moon. After 7 days we can see the half part of the moon. See, that part of the half part of the moon we call what? Half moon. ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತೀವಿ. Okay, as after 3 to 4 days we can see the gibbous moon. So ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಮೂನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ.
Okay, and after totally 15 days we can see the full moon in the night sky, means we call it is the full moon. ಸೊ ಈ ಮೂನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಚಂದ್ರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್, ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಡನೆಯ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ತೀವಿ. See, normally when we see the moon, there are a small black spots on the moon. See, this is called what? Craters. See, these craters are the big hole on the moon. So that's why it's a little bit patches. So ನಾವು ಮೂನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ದ ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, spot. And next is about stars. See, when we see the night sky, we can see the stars. See, these stars are very beautiful, shiny, and they are twinkling in the night sky. So ratri time alli twinkle agtate. Yes, see, the twinkle star is the one of the first rhyming song you learned in your childhood days, isn't it? So ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್, twinkle twinkle little star. So the stars is always twinkling, and see, these stars are very huge in their size. So ಸನ್ನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಂದೆ ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ನಾವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ನಾವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏರೋಪ್ಲೇನು ಸ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಾರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆಂಟ್, ಸಣ್ಣ ಇರುವೆ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಡಿ, ಮೇಲ್ ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ, when the object is in a long distance, what happens? See, that objects look like a small. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪೆನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪೆನ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೂಮ್ ನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದೇ ಪೆನ್ನು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ heavenly body, but it seems like a very small. Why? Because the distance between the stars and earth is a very low. ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ? ಸಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕನ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೈಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, yes, next is about constellations. See, constellations means a group of stars look like some object. Okay, so constellation ಅಂದ್ರೆ some group of stars ಗಳು. ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತ some stars ಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳ ತರದಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 88 ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 88 ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Okay, see here I am given some example that it is Urs Major, Leo and Scorpio. See, you just observe the picture Urs Major and the Leo says looks like a tiger, and see this one is Scorpius. See this Scorpius, it's look like a Scorpius. So shade in tara kanutte. So that's why we call there are 88 constellations, means it's a group of stars. It's a look like a different pattern of an object or it may be an animal. Okay. And the next thing is about Indian astronomers. See, the Indian astronomers, see what is meant by astronomers. So astronomer anta andre a people who study about the moon, the sun, the planet and the stars. See, these people are called what? Astronomers. Yes, in India there are many famous Indian astronomers are there. First one, that it is Aryabhatta. See,
Aryabhatta is one of the greatest Indian astronomers. See, he is not only astronomers, he is one of the thought about astronomy. So, ಅವರು astronomy ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ is one of the great Indian mathematician also. So, Aryabhatta ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬ great Indian mathematicians and also he is an astronomy means thought astronomy means he is a great Indian astronomer. And he thought, see, our earth is in a round shape. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಯಭಟ ಇಷ್ಟು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಭಟ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ತ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay, and then Varahamihira. So Varahamihira is one of the scholars and he wrote some books about space. So space na ಬಗ್ಗೆ, moon ಬಗ್ಗೆ, earth ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಯಾರು? ವರಾಹಮಿಹಿರ. He is also one of the great Indian astronomer. And next last one, he is a Bhaskara. See this, Bhaskara is also one of the great Indian astronomer. See, he discovered a method work out how planets move. So ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆರ್ಯಭಟ ಆಗ್ಲಿ, ವರಾಹಮಿಹಿರ ಇರಲಿ, ಸೊ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನು ಗ್ರಹಣಗಳಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೊರಮ್ತಾ ಬಂದ್ರು. See, these are all about the earth and its neighbors. See, our earth is very beautiful and also it's a very creative. You just save our earth. Okay, thank you my dear students.